soy Joker para Gaming. Estamos de vuelta, ¿verdad? Con más gameplay de Starfield. Así que nos hemos quedado, ¿verdad? Haciendo una misión, la misión de los piratas, ¿no? Todavía no hemos acabado ese quest. Así que estamos en la ciudad de Neon. Es la primera vez que llegamos. De hecho, tenemos una misión principal en esta área, pero luego la estaremos buscando. Así que todavía estoy terminando este quest de los piratas. Así que tenemos que buscar, creo que era una información. En este caso vamos a hacer este objetivo opcional y luego nos dirigimos hacia el otro objetivo. Así que nada, vamos a empezar con esto. Benjamin Bayou is so not compensating for anything. Edomaniac. Esto es opcional, tenemos que encontrar pruebas y extorsionar a Yumi, porque si no, pues tenemos que preguntarle algo primero. Si encontramos esas pruebas, obviamente nos vamos a beneficiar de eso. I've got some stuff on my mind when you have the time. Sí, se me olvidó hablar con él, así que yo creo que no podemos pasar por ahí, vamos a hablar con este. Y este tipo está en todos los lados, ya tengo quejas de eso, así que tú tienes un hermano gemelo, ustedes son clones, por mi madre que yo te he visto ya en otro lado. Yeah, what? Is this important? I'm really busy right now. Let me save you some Estás aquí, time. ¿no? If you're here for a job, we're not Estamos hiring. buscando trabajo. Bueno, If you're here estamos about the buscando conduction una grid tour, información. we shut it down a year ago. Así que no necesito trabajo, una visita habría estado bien. ¿Qué es la red de conducción? Ahí sí me dice eso. See that big yellow thing that's draped over almost the entire city? That's the grid, or what the locals call the span. Besides looking like some sort of madman's modern art piece, it's actually the main source of the city's power. Good. If you were, you'd be the 12th person I've turned away this year. What a waste. Look, I'm sorry if I'm blowing up at you, but I've got a ton of problems and no time to deal with them Ya all. va, ¿qué te tenemos que I'm ayudar, afraid señor? that things Esto es aren't típico, esto going está peor que terribly Witcher. well around here. Ok, dice, ¿por qué eres tan abierto con esa clase de información confidencial? A mí me parece que os va bastante bien. La verdad es que esperaba que la empresa ganara una fortuna. Si a ti no te importa, hablaré del tema cuenta. A ver. Why? Because I'm sick and tired of putting on a corporate face and pretending that nothing's wrong. No, por It's supuesto. do or die time around here. We can either spin our wheels forever or worse, go under completely. Suelta lo que... I don't care if I'm allowed to or not. I'm happy to get this off my chest. No, por The supuesto. conduction grid went online almost 75 years ago. And since then, we haven't developed a single groundbreaking innovation. At this point, the money we're taking in as a power utility barely covers the waste that's going on in the research and development division. Ok, tú estás a cargo de esto, la red de conducción es el único producto... Ok, vamos a empezar con las preguntas siempre. Unfortunately, no. I'm in third on the corporate ladder. One step above me is Ayumi Komiko. She's the COO of the company. And then there's Kaito Harada, our esteemed Este CEO, tipo nos va a who dar never seems to be información bien around. valiosa. No, of course not. We still produce smaller power systems and backup generators, but nothing even close to the magnitude of the conduction grid. No, yo pensé que se parece, pero no. Tiene el mismo pelito pero la barba cambia. If not, we'll remain stagnant forever, or worse. Ok, parece que necesita alguien a cargo del I+D. No creo que a ustedes superiores le hagan mucha gracia. Ok. You'd think that, right? The problem is that Brayson Bayou, Administrator Bayou's brother, is currently heading up the R&D division. I swear to you, the man doesn't know the first thing about power systems or electromagnetic technology. Ok, ¿y por qué no te importa tanto lo que le pase a General Dean? I can give you 117 reasons. Our employees. If Genodyne goes completely under, how many of them will lose their jobs? How many might get cut in a restructure? My position puts me in charge of the welfare of our personnel. I can't in good conscience allow that to happen to them. Isn't it obvious? Administrator Bayou clearly leaned on Ms. Komiko to get his brother hired. It's nepotism in action. Lo tienes que echarle en narices y despedirle. Está claro que hay otros científicos que trabajan para Brayson, así que no tienes mucha elección.
None whatsoever. Look, I'm running out of options. No one above me seems to care what's going on, but I'm willing to take a chance. I have a full report on Brayson that I want to send to Administrator Bayou, but I don't know if he can be trusted. What do you think I should do? Ok, creo que dice el informe, de mi modo. It describes my aggravation with how badly Brayson Bayou is running the Research and Development Division. I'm also including a list of all the failed experiments he's greenlit, and how much they've cost Genodyne as proof of his incompetence. I'm praying someone as financially successful as Administrator Bayou might be able to put aside his ego and look at this from a business perspective. So, la verdad es que no sé qué debería hacer. El administrador Bayou es peligroso, deshazte de ese informe. Si tanto te preocupa esta empresa, debería informar al administrador. Ah, qué shit. No sé qué darle. You know what? You're absolutely right. I can't allow Brayson to run this company into the ground. Hey, look, thanks for helping me out with this. It's been on my mind for a long time. If there's anything else you need, any questions at all, feel free to ask. Bueno, necesitamos algo, así que, ¿por qué no hay redes de conducción en toda la ciudad? That's an excellent question, and the answer for it is surprisingly simple. The conduction grid is only effective in lightning-rich environments. That's why Volai was chosen as its primary development site. Genodyne has always hoped to adapt the grid's absorption technology for other applications, but nothing public has ever been announced. ¿Puedes contarme cómo funciona la red de conducción? The span above the city is outfitted with a specially developed electromagnetic absorption system. When a lightning discharge hits the span, the energy is instantly distributed across the grid to prevent overload. The energy is then transferred through a series of polyphasic capacitors and rectifiers to ensure all of the negative and positive strikes are equalized. At this point, the energy is clean, and it gets stored in massive storage cells in Neon's underbelly, from which it's parceled out and used for power. Interesante. Genodyne was founded in 2232 by the original designer of the conduction grid, Felicia Corbin. Working from her facility in Neon, it took her almost 25 years to get the conduction grid up and running. That was Genodyne's first and last major success. So, ¿te importa si te pregunto cosas de Ayumi Kumiko? As long as it doesn't get me into serious trouble, ask away. Ok, so de momento no necesito saber, lleva mucho trabajando para ella. I've only been working here for a few years now, and she's been my boss the entire time. Okay. Well, the big boss is our CEO, Mr. Harada. But I've actually never met him. He lives somewhere in New Atlantis, I think. She's my boss. She's fine, I guess. Look, like I said, I don't want to get into serious trouble. She might be a bit tough on all of us, but being responsible for Neon's power grid is a very stressful position. Sometimes that stress trickles down. Que sospecha que está metida en algo ilegal. Whoa. Okay, that's crossing the line. I can't discuss company matters like this. Ok, de alguna manera habrá de solucionar esto. Seguro que algo podemos hacer. Yeah, I hope so. So, de aquí no me voy hasta que me cuentes lo que quiero saber. Bueno, por fin nos entendemos. I'm still willing to talk. No hace falta que tengamos un problema tú y yo. Que no, nadie más tiene que enterarse de esto. Mismo de primero porque... I hear you. Yo creo que podemos llegar a un acuerdo que nos satisfaga por igual. Usted... Ok. You may think so, but I don't. Look, No. I don't know why you're pushing me to talk about Miss Komiko's private affairs, but I don't think it's appropriate to ask me about this right now. We're done talking about that. Sorry. You want to do some digging? You do it on your own. Anyway, no pudimos hacer nada, así que vámonos de aquí. Sure, no problem. Hope to see you again soon. Gracias por su... Ah, se me abrieron la puerta. Perfecto. Si puedo pasar, ¿puedo pasar? Word is the Boreal. Si acaso. Alice, you know, the DJ? Well, she's moping around because she lost something important. Ah. Habla con Verulus
No sé de qué o para qué, pero vamos a investigar por esta área a ver qué podemos encontrar. No podemos robarle eso. David Copperfield. ¿Me verán? Aquí viene para acá. Voy a cerrar aquí. ¿Qué me está viendo? Maldición. Ok, no puedo desbloquear nada aquí, mano. Oye, tengo el traje. Se me va a ver ahí. El traje me hago invisible, pero pues no lo tengo completo aquí. Que me voy a arriesgar a cogerlo. ¿Qué está ahí, mano? Esta computadora tampoco podemos ver nada. A ver otra oficina. Are you supposed to be here? Can't talk. I've got a deadline coming up. What? I'm working here. If you'll excuse me, I have a deadline to meet. Tú eres empleado, tú eres What are you looking at? empleado. Quiero llevarme el libro. No podemos, güey. Sí. Me va a pillar. Lo voy a dar grabar aquí por si acaso. Cargamos ahí rapidito. Ah, perfecto. I could really bend your ear when you got a moment. I must confess, the hum of a grab. Eso es lo que quería, güey. O sea, que tengo más que dos. Puedo meter las patas. Ok. Nada. Drive makes me feel alive. Claro, este es maestro. Vamos a hacerlo con calmita. Ok, ese cae aquí. Ese no. Este sí. Pero este me cae más para abajo también. Así que vamos a elegir este. Este es uno. Ok. Este no cae aquí. Exacto, este sí. Este cae aquí, pero déjame verificar que otro sí. Este también. Ese no cae allá, así que debo coger ese. Este. Pero también tengo este. Este yo creo que va aquí. Ok. Este no, este sí. Usa la prueba para extorsionar a ella. Pregunta a Mike acerca del parque. Ahora vamos a hacer aquello. Y tenemos más pruebas también para devolver. Esto es nítido. Suerte que le di aquí el switch. Y obviamente trae para acá. Sorry, I'm busy at the moment. Vamos para ella. Get a moment. Can we talk?
It's good to be Voy a out and tener que about. hablar con este después porque si no va a estar todo el juego así. Ah, cuando terminemos estos quests, hablamos con él. Ok, la opción es... Astral. That time's right. I'd appreciate a chat. Sí. Se me perdió el otro. Este es el objetivo. Pregunté por ella para el opcional. Ok, que tenemos que buscarle para ver. No sabemos dónde está. Ya entendí. Si eso pasa. Si la leyeras bien yo, pues entonces vas a entender bien el asunto. Yeah, you're really going to walk on by and miss out on a chance to experience euphoric. Euforia de ese ¿verdad? O sea, con Guilla aquí. Okay, let's settle this once and for all. Velocity or Chimera? You kidding? Chimera, all day. Why do you think I'm here? I don't know. Chimera's nice. Escucho la but conversación. A veces velocity, dicen. that will get you hammered. Bueno, no es See, you nada just importante proved lo que my están diciendo, pero a Down veces your uno third escucha la velocity, conversación y dan you're out cold. actividades. By the third Chimera, you're floating up. Welcome. Please, make yourself comfortable. I can offer you a drink, or perhaps you're here seeking access to our members' lounge, where you can enjoy your Aurora experience in peace. Estoy buscando. Ah, ok, espérate. ¿Podrías contarme algo más sobre la VIP? Aquí venden. No quiero saber nada de eso. No, not this again. You people should leave her alone. What do you want with her? Ok. ¿Por qué te preocupas tanto por Ayumi? Not that it's any of your business, but we're No very queremos saber antes de close. cometer algo We're aquí. in love. I refuse to let anything bad happen to her, no matter how much trouble she's gotten herself into. So, la conoce hace bastante tiempo. Eso es. No es tu asunto tuyo, ¿verdad? Tengo unos documentos que tienen que firmar. Ah, ok, la conozco hace bastante tiempo. Yeah, sure. Tell me another one. You debt collectors are low-life assholes. She's broke, okay? Now get out of my club before I get really pissed off and have you thrown into the street. Wouldn't be the first club I was tossed out of. Even the third. Ok. ¿Cuánto me va a costar? ¿Y quién me va a echar? Tú. Así que no me dedico a eso. Soy de la flota. The Crimson Fleet? Okay. Oh my, I'm sorry. I had no idea. I didn't mean anything by it, really. Ahora, ¿verdad? Sorry, well, I worry about her. No, por supuesto. Ya entiendo, Ayumi ya. owes a lot of money around town. I'm trying to help her out. But, you know, I have a business to keep afloat. If you want to talk to her, you can find her in the members' lounge. Of course, access to the lounge is going to cost you. And I'm not changing my mind about that. Ok. Ya. Usa la prueba. Se me fueron. Tal vez debería esperar. Pagar 5,000 suena bien. Vamos allá. Maldición. Excellent. Then here is your access key. Please let us know if anything in the lounge interferes with your comfort. Enjoy You your got time for a stay. quick chat? I'd appreciate it when you're able. Este me va a dar algo si sigue preguntando. Ok. Yeah. What do you want? Nada, siento la molestia. Trabaja para... ¿verdad?
before you continue, let me save you some time. If you're having a problem with your POW or complain about your rates, you need to contact our customer service department. No, no es para Anything eso. else? You must be zoned out of your mind, because there's no way anyone sober would say something like that. Ok. Le mostramos las pruebas. ¿Sería algo decir de que te pagaría? O atacarla, que no vamos a hacer eso. Lo pregunta la flota, no yo. Vamos a darle ese si no le mostramos las pruebas. Bueno, después que pase buscando las pruebas, pero... The Crimson Fleet, huh? This is interesting. So tell me, what does Delgado need with my pastor Genodyne? Ok. Ay, maldición. Vamos a decirle eso para que ella... No, no, no. You don't just waltz in here and throw the Crimson Fleet onto the table without giving answers. Ah, pues vamos allá a Delgado eso. wants in, and I'm going to put my ass on the line. I want everything out in the open. Ok, so quiero que la tecnología de la red... Quiero la tecnología de la red de conducción. So, let me get this straight. Exacto. You want me to sneak you into Genodyne so Exacto. you can steal the only profitable piece of technology the company's come up with in decades. If you expect me to take a risk like that, then it's going to cost you some major credits. Está puro que te vamos a extorsionar ahora. Do you have any idea what Benjamin Bayou would do to me if he found out we were even having this conversation? If I'm going to let you into Genodyne, I need a backup plan. Namely, money to get off-world, fast. You understand what I'm saying? Yes, you do. Short of taking it off my dead body, which would never happen thanks to my Syoga buddies here, you don't pay, you don't get the pass. Acabo de dar 5.000 a la de abajo. Ok. No me dice cuánta cantidad queremos. O bajas ese precio a cero o estas pruebas van directa a la NSS. Ya le di suficiente a la de abajo, así que... How the hell did you find that? It was Estelle Vincent, wasn't it? That bitch. I knew I should have kept that somewhere else. Here, take this pass. It should get you through the señora, fue un storage room placer. entry to the facility. I'm warning you though. Once you're inside, you're trespassing in a high security zone. That means they shoot on sight. Good luck. You're going to need it. Que me da en la nariz que hay a quien no le hace gracia la deriva que lleva esto. Ok. I suppose if I don't explain, a copy of that recording you found might end up on the next SSNN report. Okay, fair enough. A few years back, the previous CEO of Genodyne went missing. As the COO, I was next in line for the job. Instead, Bayou muscled his way into the company and gave me an ultimatum. Either back up his bullshit Mr. Harada identity, or I'm gone. I had no choice. But I decided right then and there, I was going to do whatever I could to take what was rightfully mine. If that meant seducing Bayou to tip him off balance, then so be it. Luckily for me, Mike has been incredibly understanding about the whole thing. Ok. ¿Qué le pasó al anterior presidente? What do you think happened? Bayou started sticking his nose into Genodyne's business. Lo mataron. All but outright demanding a cut of the profits. In response, the CEO made a huge mistake by threatening to take his grievances to the FC. His shuttle never arrived. Need I say more? Ok, así que has hecho una extraña pareja. Está bien tener a alguien hacia tu lado. Micah is the only person in this godforsaken city that's kept me from going completely under. She doesn't want money.
doesn't use me for influence or as a stepping stone to get ahead. She loves me for being me, and I love her for being the same. And when this stupid bullshit is over, and Bayu is 10 fathoms deep under Neon, we'll be Pero me there for each dice que other. vamos a resolver esto también. Forever. Ok, así que me da en la nariz que hay aquí, no la sé, gracias a la arriba. Vamos a darle esa. If you had to work with Grayson Bayu, you'd understand. The man is still a totally incompetent fool, and he's running our company into the ground. The worst part of it is that he's Administrator Bayu's brother. So I can't fire him. I can't reassign him. I can't even yell at him. It's like having a cut on your body, and you're No sé helplessly si cuando watching vayamos a yourself informar, no sé si bleed to íbamos a death. informarle esto, no recuerdo. Except in our case, we're hemorrhaging money. What is this? A job interview? Más o menos. I'm the COO of the company, second to the top, right under our esteemed CEO, Mr. Harada, also known as Benjamin Bayu. Harada. So when you ask me what I do for Generdyne, the answer is nothing. The Bayus run the show, and I tread water. The salary helps, of course, but at the end of the day, I'm just a joke. Sitting in an office to make things look legitimate. Ok, así que ¿por qué Benjamin Bayu tiene que ocultar que él es el presidente? Keeps him off the Freestar Collective's radar. They might actually step in if they discover that the same person controlling the city's regulations and bylaws benefits financially from them. If you haven't figured it out by now, Benjamin has a stranglehold on the city. You can't take a piss without him charging you after flush. Try and get in his way, and then he uses Neon security to beat you senseless, or the Sioga Syndicate to make you disappear. Ok, así que... If you get caught in Generdyne, that's on you. Good luck. buena suerte. Bueno. When the time's right. Ay, señor, ya me estás cansando, ¿viste? En la nave, en la nave. Ok, so... Vamos para acceder al sitio. Yo sigo con el uniforme este de seguridad de... Hay que cambiarlo, que tengo que buscarlo en la otra nave. Así que... What I don't sell ends up in Tron. Anywhere else, the fish processing plant would be no big deal. Quick chop. That's big. A ver qué hay por aquí. Esto es para materiales. Frank Rennick's all in a twist because his robot got vandalized. We had to do a laugh about it back at the station. Esa actividad uno no la encuentra y no le hice caso, hablaron ahí y no le hice caso. Así que... People joke, say those Varun zealots Vamos para el worship a área. snake. Dame grabar aquí por si acaso. Ok, dice, se abre con el pase. Ok, creo que debe haber algo aquí. Nosotros tenemos una, pero vamos a llevárnosla. When you get a moment, talk. Ahí sí hay un traje o algo aquí. Hay un bulto, pero no nos sirve. O sea, no sé si hay un traje que nos ayude como que a meterlo por el área, pero creo que no. Obviamente nos tenemos que escabulir por todo.
nadie por aquí, pero déjame verificar que no hay algo. Hole in the ceiling. Just pointing it out. A giant hole. I know, so helpful. ¿Nos ayuda esto? Sam, thanks for being here. I've got some stuff on my mind. When you have the time. Ya mismito. Ponerme en esa caja. Ok, ¿por dónde? Por aquí. No sé si hay un tipo de interruptor o algo. No hay nada. Así que por la parte de abajo. Ah, mierda, hay un robot. Hay un boquete ahí. My sensors are picking up suspicious activity. Yo creo que te se tire rápido. Descubrieron. The enemy may be attempting to evade my sensors. I am initiating a search. I am re-engaging the enemy. Ay, me fueron las almas. Estate corriendo, a ver si puedo. I'm taking damage. I am unable. Repair not possible. Take the good stuff. Leave the rest. I'd appreciate a chat. You know, the way you handle things. Not bad. Que no nos descubrieron por completo. Ay, me llevé el casco. Por ahí. What on earth needs that much power? This cannot be good. Laboratory result. Project GR. Ah, perfecto. The hell was that? Me descubrieron.
voy a dispararle. Ay, sí se va de ahí. Ah, shit. No me dale para atrás. Suerte que graba allí. Granada. Ay, cargar. Tengo que ir suavecito. Así, sea la madre. Este tipo. ¿Por qué Sam? Tan cerquita que estamos ahí. No, otra vez. Ahora no sé si dejar la Sam allí. Pues si voy muy rápido nos escucha. A ver si él se mueve para otro lado. Con paciencia. Diablo, ahí va. Mierda, cargué, está bien. Creo que fue aquí, ¿verdad? Diablo, no puedo moverme en absoluto. Tengo que ser poquito. Chico, le di aquí. Déjame darle de nuevo. Le di guardar rápido y guardé. Qué fastidio. Como único es correr. Sí. No voy a matar a nadie. Quizás los mate, eso es culpa de él. Muévete. Esto sí me lo llevo. Perfecto. Claro, hasta granada tiraron.
테크니션 씨 봤다. Nobody's here now. Perfecto. Estamos clear. No, no estamos clear nada. Ok, gente. Sí, ahora sí estamos clear. Ok, déjame grabar aquí. Están ahí. Arriba. They want us to cover all the work from vacated positions, but they won't pay us extra. That doesn't Podemos brincar. Ok, yo, tranquilo. A ver cómo lo hacemos. Ah. Que no tenemos todo el perk ese de sigilo. Pues lo leemos. No pasa nada importante, que casi siempre cuando uno lee eso lo llevamos. No sé por qué está ahí, pero nos lo llevamos. Que para allá. Por lo menos grabamos ahí. Pero por el amor de Cristo, yo bien sigiloso y ir por allá. Creo que entré conmigo, no leíste nada. Por lo menos grabé allí. Ok. Ok, vamos a ver qué tenemos por aquí. Yo sé que los tengo repetidos, pero
No recuerdo cuáles son de todos ellos. Que nos los llevamos todos. O sea, leemos eso por si acaso. Stop, please. Tranquilo, no te vamos a hacer nada. If you want the encryption cipher, you're welcome to it. There's no need for all this violence. So, tiene que ser una trampa. ¿Cómo sabías que venías por la clave de encriptación? When you access the computer in the power core, it sends a notification to be here. I knew you were coming, I just didn't know when. No catch. I'm not trying to trick you. You want the cipher? It's yours. At this point, I'd do anything to get back at my brother. He deserves everything he's got coming to him. También. Voy a preguntarle, sabemos que es el tipo ese, pero... You're kidding, right? My Benjamin brother is Benjamin Bayou. Bayou. The one and only. Por He's supuesto. the administrator of Neon. And the reason I'm so damn miserable. Así que si hay algo entre tú y tu hermano, no es problema mío. Seguro que tienes motivos para odiar a tu hermano, ¿cierto? Se merece lo que le ocurre. Oh, don't patronize me. I know I'm no prize winner myself, but at least I don't spend my days trying to screw everyone over. You know, I've spent my entire life living in Ben's shadow. Everything always works out for him, while I've been bouncing from one job to the next, barely keeping afloat. And all the while, he laughs at me behind my back. Thinks it's hilarious to make fun of his stupid brother. Like I wouldn't eventually find out. This just makes me hate Benjamin even more. It makes me sick. One advantage to being perceived as stupid is that no one takes you seriously. When I walk into a party, I'm instantly the resident social pariah. But my eyes and ears are wide open. I can't tell you the number of times I've overheard that my brother has spread amusing anecdotes about his stupid brother. Sí, ok, debería eliminarle. Tendrías que poner a Benjamin Bayou por todo lo truculento que ha hecho. Si quieres que tu hermano lo pague, entrégame la clave. That wouldn't do any good. For every scheme he's gotten himself into, he has a bulletproof exit strategy. Man's virtually immortal. He's only immortal until someone does the job right. That could be you. You know what? I am sick to death of being pushed around. It's my turn to take control for once. The passcode for my terminal is GEN-41A18. That should give you access to the cipher and whatever else you need. I'm getting out of here while I still can. After you're done, I suggest you do the same. Ok. Ok, ahora es descifrar los datos de la red de conducción. So, déjame ver qué tenemos más para hacer con él. ¿Hasta qué punto son complicadas las cosas para ti? Aquí en... On a scale of 1 to 10, 1 being the worst, I'm at about, I don't know, a -8. Adiós. I don't have the background for this electrical engineering stuff. Chief technician? It's ridiculous. Ben stuck me down here expecting me to work miracles. He didn't stop for even a second to think of the repercussions. That's so typical. All I need is one breakthrough. One. And I could shove this job right in his face. Damn, that would feel good. Así que tengo la sensación de que la red de conducción puede adaptarse para uso en un arma anti-M. Que tendría que irte de aquí, sigue perseverando y seguro que haces algún descubrimiento. Easy for you to say. All my finances are tied into the family fortune. But Ben graciously allows me a monthly stipend. Besides, what I'd really love to do is prove myself by coming up with something amazing, rather than running away. Oh well, I'll think of something.
eventually. All I have is what? The rest of my life? As usual, you can thank my dear brother for that. At first, he made me deputy administrator. That went well, until I wouldn't cooperate with Owen Dexler and all of his thugs at Neon Security. Then, he had me work with Valentina over at Xenofresh, helping with Aurora distribution. Until she pinned a credit skimming scam on me. And now, here I am, chief technician at Genodyne, when I don't even know the first thing about electrical engineering. Because he's a two-faced son of a bitch, that's why. It's not like I should be surprised. Claro, que revoluce ha sido esta historia he's 11 years older than I am. de lo de piratas. Two different mothers. Cada vez que seguimos como que adentrándonos más en la historia o investigando, buscando información, lo que sea, siempre pasa algo. Mira, este es otro revolú que esta gente está metido en esta fábrica y qué clase de revolú tienen. Así que está bien duro eso, mano. Hay bastante diferencia de edad. Seguro que vuestro padre os crea los dos igual. Tiene que haber sido duro. That's an understatement. I never knew my actual mother. She was my father's mistress. I was told she vanished from Neon when I was only 2 years old. Ben's mother, she didn't give a crap about me. Wouldn't even let me call her mom. I just had to call her Liliana. Can you imagine? And then there's Dad. So buried in the day-to-day operations of Neon, he didn't have time to pay attention to his bastard son. Yeah, I've tried, but I always hit a dead end. It's as though she was here one day and suddenly vanished the next. And then her existence was erased from everyone's memory. I wouldn't be at all surprised if my father had her killed to avoid public embarrassment. That's the kind of man he was. Yeah, everyone's sorry. Just as sorry as I am. Look, I appreciate what you're trying to do, and it's nice to get this off my chest, but talking about it isn't going to change a thing. That's why I gave you the encryption cipher. Anything I can do to stick it to Ben, that's the real therapy. Ok, ya estamos con esto. Thanks again for the got some stuff on my mind. Sí, todos tenemos cosas en la mente. Tranquilo. Ahora tenemos que salir de esta área. Tranquilo, puedes bajar ya los brazos. No sé si tenemos mucho espacio, pero... Ok, dice ático de Benjamin es restringido, vestíbulo de la torre comercial. Espérate, tenemos que hacer otra cosa aquí, ¿no? Ok, sí. Por poco me voy. Por poquito. Ok. Esto lo leemos. Ahora sí se me fue el quest. Se vuelve con Estelar. Vámonos. Ahí sí no hay nada más importante. Creo que no. Ah, decía algo del ático. ¿Dónde estamos? I've got some stuff on my mind. You have time. I'm up for a little adventure. No podemos. Pero... ahí es donde se cuece, no lo vamos a dejar aquí porque ya... When you get a moment, can we talk? Sí. I don't know about you, but a fella could do a lot worse than Constellation. Ah. Shit. De modo, vamos a terminar ya con esto. Lo dejamos para la próxima. Vamos a dejarlo aquí ya, porque si no vamos a estar hablando media hora y con el personaje con el próximo. Así que nada, mi gente, lo vamos a dejar ahí. Si les gustó, por favor denle like, comenten. En los próximos días les seguiré trayéndole más contenido, ¿verdad?, de Starfield, así que pendiente aquí el canal de YouTube. Estaré subiendo, ¿verdad?, unos shorts. En este caso
el primer, ya lo tuvieron que haber visto, ¿no? Cuando ya grabé esto. Uno de los primeros objetos que encontré en la Tierra, decidí hacer esos quests para unos shorts, para hacerlo para TikTok y para YouTube. Así que obviamente los vas a estar viendo por ahí. No los voy a estar haciendo en estos videos, solo los voy a estar enseñándolos en los diferentes lugares de la Tierra, que al tú leer estos libros pues te da información y puedes encontrar estos, ¿verdad? Los de estos de nieve, que son colectibles, así que son diferentes áreas del planeta Tierra, así que eso está bastante cool. Pues decidí dejarlos para los shorts, para los, ¿verdad? Para poder subir contenido a TikTok y a YouTube, en este caso de esos shorts. Así que aparte de eso, pues me buscar en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Thread como Yo Que Para Gaming, ¿verdad? Para que estés pendiente cada vez que comparto un video, lo estoy informando por ahí. Y también a mi canal, a mi podcast, Hablando Gaming Podcast, que les traigo, ¿verdad? Noticias y temas variados, ¿verdad? En el canal. Y aparte de eso, pues estoy subiendo videitos variados aquí. Así que nada, gracias a todos por estar ahí, por el apoyo. Muchos se han suscrito, así que eso es bastante bueno y me sigue motivando a seguir. Así que nada, mi gente, gracias a todos. Nos vemos hasta la próxima.